literally looks like a war zone. And because they were coming down the mountain, people were driving, but not traffic siga us jagach, that the police officers told them, leave your car, get out of the car, and run to the ocean. Jo Cal Fire, California, the State Disaster Management, Cal Fire, sirf no mineli they're open. Jar mineli they're not functioning because they only function around fire season. So this was when I was at the Eaton Fire, I met with Chief Macham, who was the fire chief in San Diego, who was stationed at Eaton. Hey, you know what? We need to work on a bill to really address this, because every fire is worse. It's introduced Kitia AB 252 ਕਿ ਜਿਹੜਾ Cal Fire ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, open ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ fire doesn't choose to only burn the Democrat or Republican. ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰ? ਆਰ ਥੀਸ ਜਸਟ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼? ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਡਲੀਨੋ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲਏ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ AB 252 ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਬਿੱਲਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Thank you so much. Thank you so much. ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਐਂਡ ਜੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਟ ਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ thank you to everyone ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ I ran for office, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ thank you so much to my community. ਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ, LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗਾਂ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਲੀਸੇਡ ਫਾਇਰ, ਈਟਨ ਫਾਇਰ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? Yeah, no, first of all, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ fire ਤੋਂ impact ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ family ਆ, ਜੋ people that lost their lives, my biggest condolences to the families that have suffered loss in this time. ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
and Gurdwara nu bhi hoya hai. So it's a very hard time for a lot of communities in the area. So my biggest sympathy and path for everyone. Ardasya sareyan li, this is a very, very hard time. This is the worst fire in California history. And it happened during the off season of fire season. जो महीना आ January, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹ prepare ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਚ fire ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆ. So they were not expecting this, but ਉਸ moment ਤੇ they're still investigating ਕਿ cause ਕੀ ਸੀ ਅੱਗ ਦੀ. ਉਹ ਹਾਲੇ still investigation ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ. I was on the floor of the state assembly ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ we ended our session, I went straight over there to offer my services. So ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ I have been in this position as a medical director for the Central Valley for disaster management. So ਮੇਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ fire ਸੀਗੀ, that was the glass fire in Sonoma. 2000, I believe that was 2019 or 2020, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ Napa Valley ਚ. So this moment there, I was asked by the state to come up, and since then, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Greek fire ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ past August nu, I was at the line fire in San Bernardino. So my services are melted, hafta do hafta rake right there. We build a medical tent and I sleep right there at the medical tent. I am on duty 24/7. So pura 10 ya, 14 din di, I do all around clock care for all the firefighters, evacuees, triaging, and utte mera medical setup viga, so I can provide services right there. This is something that I've done for a very long time. So jad minu LA fire da khabar mili si, I was immediately out there in my role. Main dona fire sigi, ek jo Eaton fire ya te jithe role bolya, and dusra in the Palisades fire as well. So I was going between both fires. There do doctor ne on those fires, and I just help oversee all the communications for whatever is happening. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ, I think last Saturday. 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ. So you guys were deployed on 7th or 8th? The official team was deployed much earlier. I came a little later, so I was there through the weekend, and then ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਫਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ. what was the situation? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਸੀ, running around, nobody knows what to do, what will happen. ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ? Yeah, it's a very devastating time because lokan nu, like I said, this is not fire season, so nobody was expecting ke eh hona siga. Ona ne ekdam aan ke kende evacuate your home. Lokan kolo they had barely maybe 5 to 10 minutes, and they were told, empty and leave. And ਮੈਂ ਜਦੋਂ Palisades fire ਸੀਗੀ yesterday, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. Because they were coming down the mountain, people were driving, but not traffic siga us jagah that the police officers told them, leave your car, get out of the car, and run to the ocean. So jagah unhone sanu dikhai si. Kal I went with the entire assembly staff, jo speaker hai Robert Rivas, the jo assembly member Jackie Irwin, assembly member Cody Petrie Norris, assembly member Matt Haney, and assembly member Jesse Gabriel, Senator Ben Allen. Asi sare utte gaye sige to see what happened. And you can see ek side te sare gaddiyan jo to ਉਹਨਾਂ ਨੇ bulldoze ਕੀਤਾ ਸੀ to get up the mountain, and on the other side ਜਿਹੜੇ the burnt cars that came with the ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ. It literally looks like a war zone. And
People were not expecting it. This is a very nice neighborhood of California. People did not have much time to evacuate. It's very, very big tragedy for our state, the biggest fire in our state. But is the ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ we have to prepare better. We have to make sure we have better early detection and that we can prevent this. So through my experiences, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ CAL fire ਹੈ, California ਦੀ State Disaster Management CAL fire, ਉਹ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ they're open. 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ they're not functioning because they only function around fire season. But in this moment there, what's happening is every day is fire season. There's no sirf ag is moment te lagni and the other. So this was when I was at the Eaton fire, I met with Chief Macham, who's the fire chief in San Diego, who was stationed at the Eaton fire. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ incident commander ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ I've always been at these fire bases. So ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ you know what, we need to work on a bill to really address this because every fire is worse. It's more work. It's tiring on our workforce. And every fire that I deploy to has been more work for me. And it's getting harder and harder. So we have to get a handle. The chief said, you know what, Dr. Baines, we've discussed this for a long time with you. We need to keep open all year long. So he been introduced kitia AB 252 ਕਿ ਜਿਹੜਾ CAL fire ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ open ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ. Open ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ what it is when they're not open, they cut their resources in half. Oh, they're still like the resources are still there. So no minimally ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 400 ਜਾਂ 500 engine ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. But ਸਰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, they cut that down to maybe 200, 250. So this is so ਇਸ moment. So ਇਹ regular practice ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? Yeah, ਹੁਣ state ਦੀ funding ਤੇ dependent ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ state ਨੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ fire season ਸੀ. So 4 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ, they didn't feel that they needed, but now because all of the disaster that's being created on climate change ho rahi hai, now every day is a fire season. Fire season. And not just fire, they help with flooding, they help with earthquake, any disaster that happens, I get deployed to and CAL FIRE does too. And at the moment te hun ag te lagi hai par 2 haftiyan nu there's going to be major flooding in those areas because weather is showing there's going to be an atmospheric river that's going to be created. The old mudslide honia. So right now they're preparing for the so ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ dangerous situation ਆ, like disaster ਦੇ ਉੱਤੇ disaster ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ. So tell us more, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ 252 AB 252 how it will help. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਵੀ through this 20 like 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਰਵੇ full resources ਦੇ ਨਾਲ? Full resources, and also research and development wing to CAL FIRE to better to detect with all of the weather patterns to analyze what we can do in advance, how we can prepare better, and give extra resources to CAL FIRE to make sure that resources come right away and that there's no delay for any access to whether healthcare or helping evacuate people, helping to save all of the buildings. So this is something that's a long time coming. And also it'll help build the medical services better so that there is a team that's on duty 24/7 to deploy automatically to the areas that are impacted. So this is a bill that is revolutionary. It helps everybody across the state of California. And not only that, it helps individual counties as well to help
better prepare for fires within their communities. This is going to be early clearing, early mitigation. It's going to provide much more resources so that CAL FIRE can go in and assist counties and be better helpful at mitigating fire risk. ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਓਪਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੱਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ what kind of support you're getting on this bill? Well, as moment this is, unfortunately, there has been so much attention to this issue right now that this is, the support for this bill is very big. I have been in talks with both my house, both the Senate House as well. I think this is something that's a long time coming. It's a solution, it's a fix. And at the same time, I've had many of my colleagues reach out to co-author. We have a few that have already jumped on to co-author this bill as well. So a lot of my colleagues have reached out thanking me. Kyunki lokan nu, especially because I work in this area, meri disaster management the expertise ya minu pata si ke this is going to help mitigate the risk. But legislator jo his area ch kam nahi karde unhanu pata nahi ga ke that this is what a problem that has been going on for a very long time. ठीक है so that's a good hopefully this passes ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ and ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ extreme weather conditions disasters ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 natural disaster ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਆ average is 9 so just imagine ਵੀ not 9 7 natural disaster every year ਆਉਂਦੇ ਆ average ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਆਏ ਆ ਸੋ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਡੂ ਬੈਟਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਚਾਹੇ ਈਟਨ ਫਾਇਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪੈਲੀਸੇਡ ਫਾਇਰ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆ ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਪ It's devastating when not just that, there's a lot of anger. I think a lot of people are angry at all politicians right now. You can see, across lines, everybody is getting blamed and impacted. And main apne colleague nu yahi salah deti hai that, when people are hurting and people are upset, this is the time to not get into battles and not egg it on, but to come with compassion. A lot of people have lost everything. Jovi momento si unade kach means there was a person that told me she lost all of her children's birth certificates, and she had some things from when they were babies. She said, I lost all of that. I can't replace that. How am I going to get that back? And jina de lokan de kar hun have been burnt down. How are they going to go back? As moment te jiri dusri problem via is there was so much toxins that are coming into ground. So how is that going to impact the water supply in that area? So I did this research project about, I think 6 saal pehle I had launched a research project with the Environmental Justice Advisory Group that I was on. And we're analyzing, what the long-term impacts were of the Paradise Fire and what the impact was to the drinking supply. Because loka nu ye bhi nahi pata hai ke jiri fresh water source for drinking water, 50% comes from forests. So ਜਦੋਂ we jaldi in the forest, that's not only destroying the air quality, it's also destroying our source of fresh water, drinking water. And then the long-term impact of toxins that get deposited into the ground. Hun jo mi ban lagiya in 2 hafte nu, that's going to further deposit the toxins. So as moment I was with a research team yesterday, the Wildfire Conservancy.
and they're doing a big research project right now to not only look at the impact to firefighter health, but also the environmental impact to the environment. Jo air quality di hun jehdi ik ag jaldi a, it destroys the air quality exponentially over anything we have ever seen. So many fine particles, ppm, like ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹਵਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ And Ostenal, if you see, there's been looting. People have taken advantage of the situation. And then there's the rent has increased. People are displaced from home. You have people that are increasing rent. It's unfortunate that there are people taking advantage of other people being vulnerable right now. It's unfortunate that's happening. So, my biggest thank you to everyone that has supplied so many donations. Khalsa Aid has been there. They have definitely provided a lot of resources. If anybody would like to know where to donate, American Red Cross is one area. Cal Fire Foundation also has an area that you can go through to help donate and help at a time of tragedy. And it's unfortunate that there are people that are not doing that, and they're actually taking advantage of the situation. So the speaker this morning had a big housing press conference in which she's out some bills to help with people, trying to get them back into housing and to rebuild basically. Yes. So ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਲੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ There's been a lot. So again, thank you so much to Sadi Sikh community. We show up and we make sure that we have anything that anybody needs, we'll find it for them. That's from my religion. So that's what encouraged me to continue on in the disaster management, to be there for people in the time of need. That is the basis of the Sikh religion. ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੈਂਸ ਲਾਈਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਰਾਈਟ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਮਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ people are hurting. Humanity, this is normal when you're hurting, that you will start mudslinging back. I mean, people are hurting. This is the time where we open our arms, and instead of being hurt by someone saying something mean to me, this is the time that we open our arms and give them a hug and be there for them and let them vent. I mean, people have lost everything. You can't hold them responsible for what they say in this moment, especially with so much loss and devastation to a lot of people. So, again, my heart goes out to everyone that's been impacted by the fires. And at the same time, we have our heroic firefighters that are out there day in, day out. Kal, I was with my Kern County firefighters where they saved a building in Palisades while they took out the fire in another building. So we took a photo in front of the building that they saved. So
There, through so much devastation, there's also been so many stories of heroism and heroic efforts by our first responders. So, you know, we don't have time for political mudslinging. You know, ਬਿਲਕੁਲ this is something. It's the same thing with fentanyl. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ fentanyl ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, you know, there was so much you cause this, you cause this one. Fentanyl that doesn't choose if you're Democrat or yeah Republican. yeah Fire doesn't choose to only burn the Democrat or Republican. But ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, when I was at the Eaton fire, they ਹਾਂਜੀ showed a whole community that got ravaged by the fires. Puri community jal gayi si. But you know where the fire stopped? Right at the church. Just right at the church, the fire had stopped, and it did not impact the church. And there was a cemetery we see, it didn't even impact the cemetery. So, you know, I've said this before, and I'm going to say this again. Becoming a doctor, mera jira bharosa on, you know, Bhai Guru and all of the efforts of religion. I mean, there is a God, I can tell you. And he shows, who the power of God shows especially in these tragedies. You have to look for those signals. And it was there during this fire. It was definitely ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਆ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਆਰ ਥੀਸ ਜਸਟ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਰਿਊਮਰਸ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ No, they were using the water from the ocean. Okay. The ਠੀਕ ਹੈ problem with using water from the ocean is the salt corroses all of the metal. So ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ where they pick up the water and take it, it causes long-term damage to the pipes as well. So they prefer using the fresh water over the salt part, because the salt in the water, it puts more damage on the equipment. But they were using it. That was actively being used for sure. ਠੀਕ ਹੈ anything about cloud seeding ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ why can't we make it rain ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਸਾਊਦੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ You know, I think the technology is still being researched here in America. America won't do something unless they have thoroughly researched the impact to communities. So jiri FDA jo research hundiya, there's a longer process in America than anywhere else because we also have to take the liability of long-term impacts to people as well. ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ what else you want to share ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ You know, the biggest thing ਮੈਂ community ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ politically there's unrest because of this. Not one person is at fault for what happened. This is a tragedy that we did not see coming. You know, whether it's federal or state, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ most of the forests in California are managed at a federal level. Hunjiri fire, that's a federal fire. The location of the fire, that entire base camp is being managed at the federal level, which comes under the president. The other fire, Palisades, is a CAL FIRE response fire, and that comes underneath the state response. So this mudslinging that's happening between the governor and the president, everybody is to blame in this impact because under federal, there is the jurisdiction of the president. Under state, there is the jurisdiction of the governor. And unfortunately, at this time in California, the federal forests are much bigger
Much ਹੂੰ, ਹੂੰ, more land is federally owned and operated and taken after, and that is the United States Forest Service, USFS, that takes over that. The other part, which is much smaller, is CAL FIRE, which is the state fire response. And there's been a lot of problems with communication between the state fire response and the federal fire response. So this is an area that federally needs to be addressed. Since I only have a state seat, I cannot address from a federal issue, but I encourage our congressional partners to look at better communication between state and federal level. And I also encourage both our incoming president and our governor to put things aside and think in the best interests of the people that are being impacted by this fire. This is not a time to point fingers. And I can completely say this, that there is not one person that holds the entire blame for what is happening. I mean, nobody wanted this tragedy to happen. And this is the time we get together. I sat with all the fire chiefs. What can we do? We've been having meetings for the last 2 days at the fire base camps. What can we do? And one of the things that was produced was this bill, AB 252, to make sure CAL FIRE is ramped up all year long, and there's no months that they are not budgeted to be open, and that provides better surveillance and more research development to better detect fires and other disasters as well. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਸਰਵਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।